Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Do you hear me? Yep. Okay, great. So my voice is, I think, much better right now because I switched from $50 microphone to $150 microphone. So I think the quality of the sound should be much better. It says gaming level microphone. Okay. Now, since you have your mouth full of food, I hope your brain is full of information. It's nuts. Nuts. Are you trying to go nuts? Are you trying to go nuts? What does that meaning? Means crazy. Ah, no, I'm eating nuts. Okay. Give me 1 second. We had a discussion this afternoon, and you said that you have some delegations or some scholarships, ifadat, to Germany, to Italy. I want you to spend 5 minutes to tell me why you refuse to accept them. The reason of this question has nothing to do with these scholarships, but just to encourage you to do a little bit of English practice here. I refused to the name of the دورات سميتها حتى سجلها Courses, let's say courses. Courses. Courses, training courses, training courses abroad. But remember that I'm just saying them. I'm saying that they are courses because I really think there is no one reason why you refuse to take these courses. So give me reasons why you think you should work on your English to just say, well, I deserve these courses. I refused one training course abroad to Italy. It's about 6 months, and two to Germany, 5 or 7 day each. Because when I read the conditions, one of the most important, you have to speak in English very well. بطلاقة مكتوب يعني طلاقة شو يسمونه بالإنجليزي؟ Fluency. Fluency. You have to speak English fluency, and I have a time to improve my language more than I have now, because the training courses started after 4 or 5 months, not now. So I have time, but I felt if I failed to cross the examen and the Germany embassy or Italy embassy, maybe I will lose my chance, or I lose my passion to join one of these courses abroad the country. Now, you said you were afraid. What was the justification of your fear? Like what I'm doing right now, I'm struggling when I'm talking to like you, and I can Options. suppose you not options. I suppose you are like a native speaker, so I feel embarrassing when I fall, when I put a word not that I have that I not say it. Maybe I mean something, but the word means something else for the native speaker. So that's what I'm afraid. I'm afraid when I'm talking. I'm not afraid when writing or reading, even listening. I can handle it. I handle it. I take care of myself about that. But my big fear
is struggling when I'm talking. Now, I want you to choose 3 reasons why you think. Now, what you say is that you're afraid when it comes to speaking. You have 0 difficulty when it comes to writing. You have 0 difficulty when it comes to reading. You have 0 difficulty when it comes to listening. What I understand is that you struggle a little bit when it comes to speaking. Now, I want you to give me 3 reasons why you think you struggle and 3 solutions that you know yourself, you know that if you follow these 3 solutions, you will become better English speaker. Okay. First Focus of all, on my question. okay, 3 I reasons got why it. you're struggling, 3 reasons, 3 ways you can overcome them according to your personality. There are many reasons, but if you want to, I don't want many reasons. I want you to choose to focus on only 3. 3. Okay. First of all, I don't have enough English words Mhm. to use it in my daily working, or I need to collect and know about many words. Secondly, The- I, I don't see where the connection is between collecting many words and using them, because collecting words is like being rich. A lot of rich people collect money, but they don't spend it. So a lot of people memorize words, but they don't use them. yeah, but So as example now, I want to say I need to حفظ العديد من كلمة حفظ ما أعرفها بالإنجليزي شنو هو حفظ يعني على أبسط مثال. That's what save, I'm meaning. save. When Save. when we I know save the a word word. save, but I forget it. I know the word save. Now, the See? word forgetting is not an indicator or a signal that your language is weak. If you don't remember or you forget, that means you are under a little bit of psychological stress that has nothing to do with your memory. Your memory or is I need more functioning well. practicing. Or I need more practicing, and I need to talk with someone, have enough time to talk to me and correct me when I fault. Mhm. As the US, the American soldiers do that for me before. When I ask them to help me to improve my language, because I had right many Mhm. friends before they leaving, so they helped me so much. I I reached a high level by in language. I even didn't need a linguist or interpreter or anything like that. I can translate. I can dealing with them. I can even I've never had any problem with them, but now there's no one to talk with them. Uh, just my friend on the Discord program online. I'm waiting them after 1 hour. 2 or 3 of them, they are native speaker. They are living in US and Denmark. Denmark. You say Denmark? Denmark. We say Denmark. And Netherlands, Mhm. but they are better than me. I need to find a solution of my embarrassing. I tried to pass it, but I couldn't, and that is struggling me so much. That is making you struggle a little bit. Now, in terms of your language that you're using, I don't think there are any major challenges that you have.
the kind of challenges that you may have are lack of enough planning when it comes to choosing the right time to speak and organizing your day in a way that will enable you to engage with people, to practice a little bit, to listen more. I would say on a daily basis, you have to practice for 4 hours. 1 hour is for listening, 1 hour for reading, 1 hour for speaking, and 1 hour to practice writing. And I'm not saying you have to do this forever. You only have to do this to a level where you become confident when it comes to IELTS exam. Today, what we are going to do, we are going to simply discuss writing. And when we discuss writing, we will come across a lot of unfamiliar words. Now, every speaker of English uses a set of vocabulary, and this set of vocabulary is different from one person to another. In our discussion of tonight, we are going to talk about the general writing style for IELTS. Now, for IELTS, there are 4 categories of things that I talked with you about when it comes to writing. And that is what we call the logic, vocabulary, grammar, and task completion, and cohesion and coherence, or tarabat. And we have talked a little bit about that before. But writing is completely different from speaking, because when we write, we deal with people who do not see us. So when the text arrives in front of them, we need to make sure that the text tells them every piece of detail that we try hard to describe to them, just to make sure that they understand quite well what we are saying. The interesting thing about writing is that it's maybe to some people, it's not as challenging as speaking, because it's a delayed process. تاخذ وقت يعني. And it takes time to phrase words in a way or another, so that we just make sure that everything is correct. The good thing about IELTS, they only want you to write 300 words. Well, 100, 120, 150 for task number 1, and around 270 to 300 words for task number 2. So in writing, you get 2 tasks. Task number 1 is to describe a map, or describe a graph, or describe something, measurement. And for task number 2, you write about something that they ask you to write about. As an example, they tell you, in future, this is writing task 2. This is taken from writing task 2. Now, in writing task 2, we have this following question. Let me just reflect it on the screen so you can have a look at, okay? Okay. That's writing task number 2. In the future, it seems it will be more difficult to live on Earth, on the Earth. Some people think more money should be spent on researching other planets to live, such as Mars. To what extent do you agree or disagree? Now, when I ask you, to kind of give me your opinion, spoken opinion, you can talk to me
in any organization or in any order that you like. But when it comes to writing, you need to have a structure, you need to have a plan, you need to have an idea about what you are going to write about before you write about. So the easiest thing to do, this is a piece of paper, you hold it in front of you and you write 4 rectangulars. Rectangular number 1, rectangular number 2, rectangular number 3, and rectangular number 4. Do you see them? Confirm. No. This one. No, I mean, it's a little bit dark. Give me 1 second. See these rectangulars. Yes, I 1, can see 2, that. 3, 4. 4. Okay. What you What need do you to mean rectangular? مستطيل. Rectangular مستطيل? Yes. You need to have 4 rectangular shapes or rectangle اللي هو المستطيل. Now, what you need, why do you need this? I mean, in your answer in IELTS, you should not do this, by the way. But in your mind, you have to have these 4 because in here, you're going to write the introduction. And in here, you are going to write the conclusion. And in between, you are going to write the content, المحتوى of the writing. So you just need to have a plan, to have an idea, okay, about what you are going to talk about. So for example, here, they're asking, من الصعب في المستقبل العيش على الأرض. لذلك بعض الأبحاث، يعني بعض المبالغ يجب أن تصرف على الأبحاث لاكتشاف الكواكب الأخرى. إلى أي مدى أنت توافق أو تختلف؟ مشكلتنا بالعراق أنه إحنا نبدي نكتب مباشرة، وهذا أكبر خطأ. لازم نحدد. ها؟ يعني بدون ما نكتب introduction. لا مو بدون ما نكتب introduction، بدون ما نفكر شنو اللي راح نكتب. بدون ما نفكر شنو اللي راح نكتب، مباشرة نبدي نكتب، يعني لا على التعيين، بحيث يعني الكتابة هي اللي تقودنا على انه شنو اللي احنا راح نعبر عنه. عموما فمن نجي نتحدث عن هذا الموضوع، هذا يحتاج شوية planning، تخطيط بسيط جدا. اولا هنا الانترودكشن، هذا هنا يسموه البيان، هذه النقطة يسموها البيان، اللي هو رأيك في أنه أنت تختلف أو تتفق. نهاية الانترودكشن طبعا نقدر نكتبه بالبداية، نقدر نكتبه بالوسط، نقدر نكتبه بالأخير. عدد الكلمات مو شرط يكون 300، ممكن يكون 289 مثل ما واضح هنا. conclusion نكتب in conclusion، نمشي عليها بالتفصيل. آخر فقرة تكتب in conclusion، تحفظ شلون تنكتب. On one hand, on the other hand. إذا كتبت on one hand من ناحية، لازم تكتب on the other hand. فعندنا واحدة 1 2 3 4 4 مقالات، 4 paragraphs here. نجي هذه المقالات اكو بيها joints. هسه اي تركيب سلس، اي هيكل سلس تلقي بيه joints اللي هي الأربطة، الروابط اللي تربط تراسل الكلام، ترابطه مع بعض. احنا هنا ايش نسوي؟ نحلل. اكو مقالتين، المقالة اللي تتناول المخطط البياني او الرسم البياني، والكتابة المستقلة، المقالة المستقلة. هذا احنا الجزء الثاني يسموها task number 2 اللي هي المقالة الثانية. بهذه المقالة يطلب منك تكتب على رأي معين. هل محتوم عليك انه تكون حافظ معلومات هواية؟ لا، مجرد قارئ على الأقل 10 نماذج، وتمشي على نموذج واحد حتى يكون ببالك شنو اللي راح تكتب. أهم عنصر احنا نركز به
هو أنه ما نكرر نفس المفردة، spelling مالتنا يكون واضح، وإذا ما متأكد من الspelling مالت الكلمة أخذ options أخرى. يعني مو شرط أنه كلمة memorize أتذكر ما أعرف شلون أكتبها، فأروح على كلمة save وتأكد أنه تكتب save بالV مو بالF. قلت يا أمان تختلف المعنى. يس. ف لحد هذه النقطة الرايتنج هو من 9، والتسعة تنقسم قسمين: writing independent paragraph writing الباراجراف اللي إلها علاقة بالمخطط البياني اللي هي 150 كلمة اللي حنناقشها تباعا. هذا الاندبندنت article شلون واحد يطور الكتابة مالته؟ مو شرط أني أجي على كل مقالة أكتب شيء مختلف من ناحية التركيبة القواعدية، لا، أنا ببالي أنه أخلي 3 أسطر للإنترودكشن، فقرتين للمحتوى الأساسي 1 2 وفقرة للكونكلوجن. اللي دا أسوي الكاب الأخضر دا أتحدث عن الروابط الجوينتس اللي تخلي الانتقال من فكرة إلى أخرى سهلة. لاحظ هنا، خلي نعبر الانترودكشن نجي على on one hand finding other planets كواكب أخرى to live is a good idea. Firstly لاحظ هذا الرابط الأول. Firstly أولا راح يمهد لك الطريق من أقول firstly، إذن ممكن أكو secondly اللي وينها هذه شوفها أوكي. now ممكن أكو thirdly وممكن ماكو thirdly. ضمن هذا السرد القصصي اللي احنا دا نشوف هنا اكو examples، لانه من مميزات الكتابة انه تنطي دليل example. فانت بالجزء الاول، هذا الجزء الاول يحتاج انه تنطي examples. نجي finding other planets. Give me 1 second. On the one hand, finding other planets to live is a good idea. Firstly, there are many limited natural resources that are overexploited nowadays. Once these resources are no longer available, we will have been lacking in fossil fuel, such as charcoal or petroleum. Industrial and daily activities are considerably dependent on them, so it is necessary to start to find new planets that have these resources to exploit or even live in. Secondly, setting a goal of settling down on a new planet can force the astronomy to grow faster. Becoming learned in the field, the scientists will figure out new places to live and other innovations, exploit the energy of the stars and communicate with the aliens to exchange the universal knowledge. For example, الحد هذه النقطة اكو 3 عناصر اساسية قلت لك لازم تكون. انا اتمنى تاخذ ملاحظات تكتبهم، لانه هذه الفكرة يجوز تنساها. 3 ملاحظات اساسية لحد هاي النقطة، الفقرة الاولى والفقرة الثانية ذكرتهم إلك. شنو هم الاساسيات؟ 3 عناصر اساسية ذكرتهم هنا. هو قلنا اللي يسمونه نقسم هي المقالة 4 مقاطع، ونأكد على موضوع الروابط الجوينت. اوكي هي ذن اتذكرها ما بعد اياها. and examples امثله، بس مو هنا تكتب لي بالintroduction examples. بالمناسبة ممنوع تكتب كلمة introduction، ما يصير. يا عارف حتى اللي يسمونه conclusion مو شرط تنكتب، اقدر غير مصطلحات استخدم additionally ما يصير. لا additionally تصير هنا داخل النص، بس مو بالconclusion. انت بالconclusion دا تعيد صياغة اللي قلت له بالintroduction، فشون تقول additionally إضافة إلى ذلك؟ ما ترهم. عموما نقطة رابعة راح نضيفها. هسه احنا ذكرت تقسيمه إلى 4 أقسام أساسية حتى يكون ببالك أنه أنا راح أكتب 4 فقرات. التركيز على joints، من أكتب أنه دائما أخلي ترابط
نقطة رابعة، خليها نقطة تثبتهم. نقطة ثالثة، أركز على إعطاء مثال. من البداية والله شنو قسم 4 مقاطع، مو هاي أول شغلة. اثنين، أركز على كتابة joints. هذه joints in the beginning, first of all, firstly, secondly, thirdly ذاكو, and you add for example. النقطة الرابعة، لا تكتب جملة طويلة. avoid writing long sentences. تجنب كتابة جمل طويلة. موضوع الأمثلة والله عيد لي موضوع الأمثلة شوي ما فهمته. هسه نوصل للأمثلة، مو شغلة صعبة. نرجع على نقطة الرابعة اللي قلتها، إنه لا تكتب جمل طويلة. النقطة الخامسة، أضف الكثير من الصفات لكل اسم أنت راح تكتبه. قبل لا تكتب الاسم اللي هو الناون، لازم تكتب وياه صفة قبله، ضروري تكتب وياه صفة قبله. Are we clear? Okay. Now let's come back here. شنو الصفات اللي أنا دا أتحدث بها؟ لكل اسم أكو صفات محددة. ليش نكتب الصفات؟ لأنه دائما نريد ننطي انطباع عند الطرف المقابل. يعني هسه أنت عندك تفتيش، من يجي القائد عليك، قائد الفرقة مثلا، مخلي له يعني مثلا ريستورانت اللي خاص بالجنود بألوان مختلفة وكذا، حتى ينطي انطباع إيجابي. فالألوان، الصفات هي الألوان اللي تنطي انطباع إيجابي أنه الشخص يعرف هذه الصفة، يعرف استخدامها. فعندك مثلا هنا the earth makes earth become less ideal to live. Some people، هنا كلمة some توصف people، فهسه احنا نستخدم لون pink حتى نشير لهم. Investing more in the field of astronomy to find alternative planets. لاحظ ما يقول to find other planets أو to find planets، لا، alternative اللي هي adjective معناها بدائل تصف كلمة planets. This may be true, but I believe this is not the only way. كلمة only تصف أيضا way، فهذه همتين تعتبر صفة. To save our future. Our هنا possessive adjective. Our possessive adjective اللي هو صفة تملك. Finding other، لاحظ هنا other أيضا other planet. احنا بدنا نحلل، بديت أحلل وياك شنو بالبداية؟ الهيكل. هسه بدينا شو نحلل؟ الجوينت. وراها بدينا نحلل الصفات. وراها من نفهم الفكرة راح نيجي عادينا نبدي ننتج الجملة وننتج الفقرة. فاني دامش وياك بهدوء حتى أوضح لك شنو المكونات مال هذه المقالة اللي تحصل درجة 9 عليها. وفي التليفون لا أجي أكسره. هسه نجي to other planets to live in. A good idea. لاحظ a good idea is الصفة. ما يعوف اسم إذا ما يضيف له صفة. يا أنمار، أني أعرف إنجليزي، شوف أنا كل اسم داخلي له صفة. كل اسم داخلي له صفة. مو أجي أقول I saw Anmar. لا، I saw Lieutenant Anmar. I saw Staff Lieutenant Anmar. I saw the elegant, awesome, fantastic, brave Staff Lieutenant Anmar. هذا ايش تنطي picture. انت من اقول لك انمار، اي شخص ممكن يكون اسمه انمار، من اقول لك the fantastic, brave, courageous staff lieutenant انمار، هنا المسألة اختلفت. هذه الصفات تنطي picture، تنطي depiction، تنطي description. فلاحظ ما يترك اي كلمة هنا اذا ما ينطيها. شوف كلمة، طبعا مرات يضيف اكثر من صفة. عندك now there are
many صفة رقم 1 many لاحظ limited natural resources. شوف كلمة resources هي noun قبلها كلهم صفات that are overexploited nowadays. Once these resources, these resources, we will have been lacking in fossil fuel. Fossil اللي هو الوقود الأحفوري fuel. كلمة fuel هي noun قبلها fossil. لاحظ daily activities. daily هي صفة للactivities are considerably dependent on them. Necessary. It is necessary to start. Find new. كلها كلمات احنا نعرفها. New planets that have these sources exploited. And secondly, setting goals down on new لاحظ هاي كلمة new planet. Grow faster. Becoming learned in the field. We'll figure out new شوف يكرر places to live in. Energy of the stars. One can نكملهم. Discovery new. Only أيضا. First صفة تصف reason. Environmental problems. كلمة environmental ركز وياي. Problems. Degradation long-term process. Long-term صفة تصف كلمة process. Enough تصف كلمة time. ما أقول we still have time. لا, we still have enough time. هذا ينطي بعد أكثر للشرح أنه هذا الشخص يعرف الصفات, فتقول له أنا عندي range أوسع بالنسبة للصفات اللي أستخدمها. لاحظ كم new here, higher, special, research project, astronomy field. I'm going fast on this. New again. هسه لحد هذه النقطة نجي على نقطة رقم 6 اللي هو الزمن المستخدم. الزمن المستخدم في الكتابة, هل هو ماضي, هل هو الآن, هل هو مستقبل؟ دائما بالكتابة حاول تنوع في الأزمنة. ليش ما أثبت بالكتابة على زمن واحد؟ نوع في استخدام التنسز. أريد أنت تنطيني السبب. ألو وياك. انطيني السبب. لازم تنوع بلعتها. هذا يعطي دليل انك تعرف ايش تحكي, شلون تستخدم الازمنه. نعم. كل شيء بمكان محدد. ينطي انطباع انك انت فاهم باللي تحكي به, وكل شيء تستخدمه بمكانه الصحيح. يعني اكو امور حدثت بالماضي, واكو امور انيه, واكو امور راح تحدث بالمستقبل, كلها تحددها. السبب الرئيسي اللي يخلينا نستخدم أكثر من زمن هو حتى نقول له ها حتى لا تصير رتابه يعني ما ترى لازم. لا باع. اني I'm selling myself. اني دا ابيع نفسي. انت تريد تشتري. اوكي. اني دا ابيع المستوى مالتي شخص عنده ايلتس, فالقيمه مالتي اذا ما انوع بيها ما راح ينطيني درجه عاليه. الايلتس هو اختبار انطباعي. اني اذا اخذت انطباع جيد انطيك درجه جيده, سواء بالمحادثة أو بالكتابة أو بالاستماع أو بالقراءة. فأنت من دا تستخدم أكثر من زمن دا تقول له أنه أنا عندي رينج أوسع من الأزمنة أقدر أستخدمهم بصورة صحيحة. لاحظ خلي لك underline جوا كلمة بصورة صحيحة. ليش؟ لأنه مرات الشخص يستخدم present perfect بس ما يعرف اشتقاق forgotten شلون تنكتب, or forgiven or broken. فذني الكلمات إذا ما قدرت تشتقهم بطريقة صح لا تستخدم هذا الزمن, لكن نوع. فشوف إن أنا مثلا
لحد هاي النقطة قلت لك أنا makes هو present simple، خلينا نستخدم له اللون blue. makes هو present simple. احنا هسه حللنا joints، حللنا adjectives، حللنا ال body structure، وحللنا ال tenses اللي بدها تستخدم هنا. هسه نجي makes present simple. Therefore suggest investing more in the field. أيضا present simple. تلاحظ blue present simple. Finding other planet to live is past. مو صح؟ شلون انمار؟ is past بشرفك؟ لا يعني يسمونه وين بالك؟ is مضارع. past يعني بيا زمن هذا يعني. شوف present there are present simple. جاوبني وياي. there are present simple that are past. مو؟ لا شنو؟ ار جمع، شو العلاقه يسمونه بالازمنه؟ there are people, there were people, there will be people. there will be مثلا future. there were people, there were past. there are people. present simple. present ف are شنو؟ present. past لو present لو future؟ present. يقول لي present. are okay. past مو؟ لا present. يقول لي اعترض عليه، يقول لي لا انت خطأ. اوكي لا تكون متردد. هسه شوف we will وين انقلب؟ future. شوف we will have been. future perfect. من تشوف have ضيف perfect. احنا مو عندنا present و present perfect. future perfect. ما اعرف شنو يعني future perfect. ما نستخدمه، كلش نادر، بس we will. قول we will وهذا. a goal of setting down on planets can past مو؟ can لا present. becoming learned in the field will future. شوف التنويع، دا ينوع، بس دا ينوع شنو انمار؟ دا ينوع مع الانتقاله. يعني هو ما يعني من اجي اربط لك لون اصفر مع لون ازرق اكو خط بيناتهم، هذا الخط هو secondly، مو رأسا بنفس الجملة استخدم present و future. ما ترهم. اوكي، فاكو خط فاصل اللي هو هذا joint اللي قلت لك عليها بالاخضر، تشوفهم؟ تمام. نجي becoming learned in the field blah 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 blah. exploit future. شو معنى exploit؟ يستغل. future لو present لو past؟ exploit present. اوكي، لا تقولها بتون تدل على انه انت ما متاكد، قولها بتون بها affirmation. نجي على الثاني. شوف should not for now. first C is that. صح. الله عليك. we still have enough time. we still have present. لاحظ. moreover the cost for research planet is much higher. past مو؟ much higher يعني هي مو much، هي is. is present. okay present. space shifts research projects will future. it is present. okay. however is present. اوكي. هسه احنا ايش حللنا؟ اللي بالاخضر هذا احنا نسميه البيان الاساسي، اللي بالوردي هو الصفات، اللي بالاخضر هو joints، اللي بالازرق هو الازمنه. ده تلاحظ فبدت عندنا صوره تقريبا. هذه اللي تشوفها اللي ما عليها ملاحظات، هذه يا اما اسماء
أنا هذا نخليها بالوردي. خليها هذا هو المحتوى اللي أنت دا تقدمه اللي بالأسود. دا تلاحظ هذا اللي محتوى. فدا تلاحظ هسه احنا شنو دا يبني، بس دا يخلي indicators، دا يخلي إشارات signals على أنه هو دا يعرف هذه المفردات، دا يعرف يستخدم adjectives، دا يعرف يستخدم nouns، دا يعرف يستخدم يعني عناوين أخرى تفصيلية بهذا السياق. فدا تلاحظ أنه هو الفكرة من عنده مو حتى يكتب مقالة متكاملة، لا، الفكرة من عنده أنه دا يوحي للطرف المقابل القارئ اللي بالآيلتس على أنه هو يعرف هذه. فدا أقول لك أنمار أنا أعرف محتوى أبرامز تانك، فايش دا أقول لك؟ دا أنطيك هاي المصطلحات، أشمر عليك مصطلحات، فترسل تقول هسه أنت شلون تعرف الشخص مختص من غير مختص بمجال الدبابات؟ من تتحدث وياه يستخدم لك مصطلح تقول هذا المصطلح مو أي شخص يعرفه، هذا بس الضليع بالموضوع. فيستخدم لك مفردة معينة تدل على أنه هو سبيشالست، خبير مختص. أنت هسه تلاحظها يعني الشخص تتحدث وياه تعرف هذا إمكانيته العسكرية عالية، عنده field combat skills، مهارات قتالية ميدانية عالية، عنده maneuverability هواية بالتانكس لأن عنده experience، يستخدم مصطلحات محددة. هذا اللي أقول لك إياه. فإحنا هاي المصطلحات مجرد حتى نقول له إحنا ترى نعرف. هسه عيد لي كلهم، حلل لي إياها مرة ثانية، اشرح لي إياها وكأنه أنا هستوني شرحت لك إياها مختصر وفق الملاحظات اللي كتبتها. شنو اللي قلت لك لازم نركز عليه؟ أول شيء بعد ما نقرأ اللي يسمونه المقدمات المقالة، نعم، نحاول ذهنيا نقسم المقالة ل4 أو 5 بارتات، باراجرافات تتضمن conclusion، introduction، 3 قطع أو 4، عنده conclusion. بعد ما نباشر نكتب لازم نركز على الجوينت، عناصر الربط اللي يعني تكون القطع كلها مترابطة، واحدة مرتبطة بالأخرى عن طريق مفردات محددة، والتركيز على استخدام الصفات قبل الأسماء. كل اسم لازم قبله صفة أو صفتان حسب ما يتحمل هو الاسم، والتنويع باستخدام الأزمنة للدلالة على أنه إحنا يعني فاهمين اللي نحكي بيه، وما ما قلنا يعني نعرض بضاعتنا. اي هذا جمل طويله ما نستخدم جمل طويله، لازم فواصل تصير، وحتى من غير بالازمنه لازم هم اكو مفرده تفصل بين الجمله الاولى والجمله الثانيه حتى تنتقل الزمن الاخر. والمال استخدام الامثله هاي لحد الان شويه ما جاء فهم شنو قصدك مع استخدام الامثله. استخدام الامثله يعني انا اقول لك مثلا do you think there are ways to enjoy your trip in Baghdad؟ راح تقول لي yes there are ways. For example, I go to Al Zawra, I go to book fair in Baghdad, I go to Mansour, I go to blah blah blah. For example, you can go to Mutanabbi. For example, you can go to Sharjah. For example, وهاي اكتبها اذا اضربها مثل. هنا مثلا on the other hand that تشوفها اشوفها. Finding other planets to live is a good idea. مثلا, for example, if we travel to moon and discover if it is a good place to live in. كتبت لك for example. مجرد دعمت هذا الموضوع بمثل. نحن دائما نقول
point للمشكلة، بعدين illustrate it، وضحها، بعدين give examples. فهذا لحد هذه النقطة. هذا المقالة اللي تحصل عليها 9. يبقى تنويع المفردات اللي نستخدمها هنا، تجنب تكرار المفردة أكثر من مرة، الاحتفاظ بالعدد الأقصى للكلمات، يعني لا تروح فوق 300 كلمة. وهذا هو، يعني لا تحس أنه أنت مثلا يحتاج لك تكون عندك مهارات. واحد حاصل على جائزة نوبل بالأدب حتى تقدر تحصل على درجة 9. بالعكس الموضوع أسهل جدا. يعني اختبار سات مالت السادس إعدادي، المكافئ للسادس إعدادي بأمريكا، يطلبون من عندهم 1500 كلمة اللي هو اختبار سادس إعدادي. أنت يطلبون من عندك يعني 260 265 270 كلمة إلى أقصى حد 300 كلمة. فمو شيء معقد. عندك لحد هذه النقطة أنا شرحت لك بالتفصيل المحتوى الأساسي مال هذه المقالة. أوكي، اللي أريده من عندك نجي. طبعا إحنا أي شيء شرح ما يكفي يعني لازم نسوي تطبيق. فاللي أريده من عندك فقط راح ناخذ موضوع آخر يعني على نفس السياق. فنوع من التدريب راح نختار الموضوع ونتدرب نكتب عليه. اوكي. هذا الموضوع مثلا some people feel that entertainers، يعني هم يعني الأشخاص المحترفين التسلية اللي مثلا بالأفلام بالميوزك بالسبورت are paid too much money. يعني مثلا أرنولد ينطونه على الفيلم $50 مليون. تعتقد أنه هذا a lot لو لا؟ شوف هنا النموذج اللي مستخدم نفس الحالة. in recent years first of all، تلاحظهم ذولي therefore، بعدين الفقرة الثانية الفقرة الثالثة والرابع conclusion سطرين 270 كلمة. مو شيء معقد، مجرد أنه أنت تخطط ببالك 4 rectangles introduction body اللي هو مكونات 2 conclusion. على هذه الأساس أمشي. اوكي. موضوع آخر هنا نشوف عندك مثلا success is formal pen and paper examination is often seen to be a sign of intelligence. النجاح على مستوى القلم والورقة يعني يعتبروا نموذج للنجاح الحقيقي أو مقياس مستوى الذكاء. إلى أي مدى أنت تختلف أو تتفق مع هذا الشيء؟ هاي الأسئلة، نوعية الأسئلة اللي يجيبوها. More houses are needed in many countries to cope with increasing population. هواية بيوت يعني حاجة ما استقلها حاليا بسبب تزايد السكان. أنت تعتقد أنه الأفضل أنه نبني بيوت أكثر بالمدينة لو نستثمر في تطوير الريف؟ وتقدر طبعا أنت ماكو ضير إذا تقول أني أختلف أو أني أتفق، ماكو مشكلة. أهم شيء تنطي examples وتمشي على procedure، على إجراء معين. هنا يقول لك مثلا some people think it is a good for a country's culture to import foreign movies and TV programs. من الأفضل أنه يستوردون أفلام أجنبية وبرامج. فعندك هاي الموديل مال answers هنا وهواية أسئلة. فأنا أحدث لك نموذج سؤال بسيط. أهم شيء أنت تتدرب على كتابته، فتكتب لي نص وورد مايكروسوفت مو بخط اليد. حتى أقدر أعطيك عليه فيدباك. من راح تنطيني فيدباك باكر راح نيجي نلتقي، راح أقول لك أنت سويت كذا وكذا وكذا، لا عدلهم. لأن writing هي process، مو رأسا تجي يعني full. ممكن أكو عيوب هنا ممكن هنا، فنعالجها لحد ما أنت توصل للقالب اللي ممكن يمكنك من أن تحصل على درجة 9 بالآيلتس.